Und damit herzlich willkommen zur Hail Mary für diese Woche. Wir sind in den Conference Finals angekommen. Aus 8 nach 4 war das Motto am Wochenende in der Divisional Round. Nur noch 4 Teams sind übrig geblieben. Die 49ers, die Bengals, die Rams und die Chiefs sind noch mit dabei. Und mit dabei ist natürlich auch unser Wettfreund Jonas Georgi, der Mann für alle Zahlen, Daten und Fakten. Jonas, schön, dass du wieder mit dabei bist. Erzähl mal, was überwiegt bei dir? Die Freude, dass es bald losgeht mit dem Super Bowl? Oder bist du eher ein bisschen traurig, dass es nur noch 3 Wetten gibt, die du platzieren kannst? Ja, tatsächlich gemischte Gefühle. Also Football ist ja immer super zu wetten, aber tatsächlich überwiegt dann als Sportfan auch die Vorfreude auf den Super Bowl, weil das ist immer ein Riesenspektakel. Jonas, du hast richtig abgeliefert in der ersten Folge mit 8 richtigen Tipps auf 8 Spiele. Jetzt wollen wir mal gucken, wie es bei dir letzte Woche lief in der Divisional Round. Über 50,5 Punkte, ein Highscore-Game. Ich denke, das wird hier ein Touchdown nach dem anderen hageln. Über 48,5 Punkte mit Quoten von rund 1,00 ist ein ganz solider Tipp. Handicap minus 4,5, eine etwas tiefere Quote von rund 1,83. Titans-Sieg mit einem Handicap von minus 3,5. Es wird eng, aber die Titans am Ende dennoch die Nase vorne. Naja, 2 von 4. Jonas, was war los? Tatsächlich habe ich mich dann doch ein bisschen vertippt bei den Packers und bei den Titans. Ja, die Titans und die Packers leider überschätzt am Ende, aber waren natürlich enge Spiele und viel Überraschung dabei. Da kann das dann schon mal vorkommen. Ja, ich merke schon, du brauchst wieder Unterstützung und die sollst du auch bekommen, denn natürlich ist diese Woche wieder unsere NFL-Legende, unser Hall of Famer mit 25 Jahren Erfahrung mit dabei, Morten Andersen. Morten Andersen, hallo, wie geht's? Also sehr gut. Schöne Spiele diesem letzten Weekend. Also ganz, ganz toll. Morten, I always wanted to ask you, why is your German so good? How did you learn that? I learned it in school, actually. I studied it at Michigan State for a couple of years. Also in Denmark, I'm from Denmark. And I have really good friends in München. So I've been visiting them over the years. So you learn good, when you sit in a beer garden, you learn a lot of German. So Morten, let's talk about last weekend, the divisional playoffs. I mean, some crazy upsets. What was the biggest surprise for you? I think the game, I love Burroughs in Cincinnati going to Tennessee and winning. I had predicted that. So they were all very good games, very, very close games. And as I tweeted out on at Great Dane 2544, the kicker was so paramount and so important in all these games. You have the visiting team, you have Matt Gay winning the game for the Rams in Tampa Bay. You had Evan McPherson absolutely balling, 2 over 50, a 52-yard field goal to win it in Tennessee. And then you had Robbie Gould, the old man in Green Bay in the snow, 45 yards from the right hash, winning the game for the 49ers. And then you had last night, you had Butker having to put a 49-yard field goal through the pipes to send it into overtime. Crazy, crazy games. But it just proved to me, once again, that the kicker is one of the most important positions on the football team. It's undeniable. And if yesterday wasn't if this weekend wasn't a testimony to that, I don't know what is. So let's give some applause, some bravo to the kickers, shall we? That's perfect. Morten, let's talk about the kickers a little bit more. You've experienced those decisive moments yourself when you have to kick a game-winning field goal or when the season is on the line. How does it feel, especially if we're looking at Evan McPherson as a rookie who has his first playoff games? Describe the feeling you can remember. Well, he's really playing at a very high level for a young guy. Usually when you're that young,
the moment sometimes will overwhelm you. But that's not been the case with Evan. He's had an outstanding regular season, and he's playing at a very, very high level right now. It doesn't seem like the moment bothers him. What I usually look for in these guys, it's the eyes. You can see it in the eyes, whether there's fear or if he's comfortable and confident. And when I looked at Evan McPherson the other day, he looked very confident and sort of resolved that he was gonna get the job done. I didn't see fear. I didn't see his eyes flickering and searching. He looked very, very concentrated, very focused. And so that's the first thing I look for. It's a wonderful feeling, guys, to be in that position, to have an opportunity to win the game for your team. It's and then once it happens, you get this hot feeling flowing through you, of adrenaline. It's very hard to describe. There's nothing that I have found since I retired that even comes remotely close. I mean, sinking a big birdie putt is, of course, fun. But I know. Nothing that rivals standing in front of 80,000 people and millions on the television and winning the game in a playoff game. It's surreal. It's an out-of-body experience. Yeah. Are you gonna talk about the topic of the kickers in your podcast as well, or what's the plan this week? We will. We're actually recording tomorrow, and our guest is going to be Ed Reed this weekend. So Ed Reed was a defensive safety for the Baltimore Ravens, and then tomorrow I'm actually interviewing Eli Manning. So he's going to run during the Super Bowl week. Of course, we're going to talk Super Bowl with Eli. And so it's a big week for me. And then we have Steve Tasker on Thursday interviewing him. So a big week for Great Dane Nation for sure. Yeah, and great names. So we're always happy to promote that. So thank you. Yes. If you wanna see more. And by the way, you'll have a Saints jersey. I just mailed it out Friday. Oh, we're excited. Yeah. Hopefully it arrives before the Super Bowl, but we're excited and we're looking forward to this. Should be getting it for our last broadcast together, so you should be able to display it, I hope. Yeah. Thanks a lot. Thanks a lot for this. So we're always happy to promote Great Dane Nation on YouTube /Vegas Insider TV. So be sure to check that out and spread it out in our German community, Morten. Thank you so much. Let's talk about our first game. I'm gonna switch to German for that. Ja, nach 31 Jahren haben es die Bengals mal wieder in ein Conference Final geschafft. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, Evan McPherson mit seinem 52-Yard Field Goal hat es gemacht. Morten, now the Bengals have a quite tough task against the Chiefs. Do you think they can challenge the Chiefs and Patrick Mahomes? Yeah, I think it's a close game. The Chiefs are 7.5-point favorite right now. This will be the fourth straight AFC Championship game for Kansas City. So that's the only other team that's been capable of doing that was the Patriots in the modern era. So we're talking about Mahomes here being the next GOAT, the greatest of all time. And he's proving it time and again. I mean, he's unbelievable. What a great game against the Bills, right? You have to give the Chiefs offensive line some credit here because they were able to, play a really good game against that Buffalo defense. So to me, the X factor for the Chiefs, still Travis Kelce. That's not a revelation here. We know he's very, very good. But the Bengals defense is only 26th in the NFL at defending the tight end position. So remember that Travis Kelce should be eating at a constant rate here against the Cincinnati Bengals. So Andy Reid, absolutely, he knows this, and he's going to put that tight end, Travis Kelce, put him in good position to make a difference in the game. The X factor to me for the Bengals, they have to come to Arrowhead. This is tough. But I tell you what, that defensive front seven, if they can play well and get pressure on Mahomes, that's the only way you're going to beat the Kansas City Chiefs. Hold the edges, contain the edges. Don't let Mahomes outside. Easier said than done. I mean, they have so much speed, the Chiefs. That's the problem. They have the fastest guy. I mean, that little guy, number 10, he can run away from people, and he does on a regular basis. So
to me, can they contain Mahomes and with that front seven and slow down the offense? That defensive line is one of the best, units in the NFL. So if they can do that, they can hang with the Chiefs and have a chance. But I still think that home field advantage, guys, is too much. It's going to be too much for the Bengals. And I think this will be the end of the season for the Bengals. I think the Chiefs win, but I don't think they cover that 7.5 points. That seems like a lot of points to me. So I think maybe it's like a field goal game again. I don't see a blowout by any means. So again, a very good game. These divisional games were fantastic. Maybe the Chiefs game against Buffalo was the best football game I have ever witnessed. It was incredible. When you look at the quarterback play, and I mean, Mahomes had 13 seconds to put this game, into overtime, and he did. I mean, unbelievable play and really big mistakes in the defensive backfield for Buffalo at the end, playing that prevent defense way too soft. And they just gave up. They got tired. You could tell they were just tired. So should be a great AFC Championship game, guys, with this upstart Bengals team, young team, very explosive, of course, on offense, and then that front seven. And then you have Kansas City with Mahomes, Tyreek Hill, Travis Kelce, and the rest of those offensive guys. They do this the best, guys. They take players and they get them in space with speed. Very, very hard to defend the Kansas City Chiefs when you get these crossing routes and these guys catch the ball. Mahomes is so good at putting the ball right on the player in front of him, hitting him in stride, and then it's off to the races. And it's fun football. It really is fun to watch. Jonas, was denkst du? Tatsächlich glaube ich, dass hier die Reise für die Bengals, diese überragende Playoff-Serie zu Ende sein wird, weil am Ende doch die Chiefs um Mahomes eine Nummer zu groß sind. Und ich glaube tatsächlich, dass gegen die Chiefs, das wird ein offeneres Spiel, also ein punktereicheres Spiel auf jeden Fall. Die Bengals werden viel über ihr Passspiel kommen, natürlich wieder die Connection Chase Burrow, Chase auch wieder 109 Yards gemacht und auch über T. Higgins oder Usoma. Die sind auch in der Defense gut aufgestellt mit Logan Wilson, German Brad, D.G. Reader, auch Trey Hendrickson und Samuel Hubbard. Aber Burrow, und das ist halt jetzt der große Unterschied, dem fehlt natürlich im Gegensatz zu einem Patrick Mahomes die Erfahrung. Patrick Mahomes, Morten hat es gesagt, jetzt schon zum 4. Mal in einem Playoff-Game. Ich glaube tatsächlich, dass die Bengals überrollen wird. Die O-Line wird ein ganz großes Thema sein mit den Bengals. Da hat natürlich Burrow wieder 9 Sacks einstecken müssen. Das war ein großer Schwachpunkt. Allerdings sind die Bengals gegen den Lauf ganz gut. Die haben die 5. beste Rushing Defense. Auch Tannehill nur bei einer Completion Rate von 62% gehalten, und er hat auch ein ganz schlechtes Quarterback-Rating von 66. Wobei die ja sowieso die Titans eher auf den Lauf setzen. Also absolut, war ja viel Workload auf Derrick Henry. Viel über Derrick Henry gegangen. Aber gegen Patrick Mahomes, wie gesagt, der auch gegen die Bills, Morten hat es auch angesprochen, auf einem anderen Level wieder gespielt hat, mit 75% Completion Rate, fast 400 Yards. Was man hier auch wetten könnte auf jeden Fall, weil die Chiefs in den letzten 4 oder 5 Spielen nie unter 27,5 Punkte, ich meine in den letzten beiden Spielen 42 Punkte, da gibt es Quoten von rund 2,00 und auch glaube ich, dass es hier ein Highscoring geben wird. Die Bengals werden auch zu ihren Drives kommen, weil die Defense der Chiefs jetzt nicht so die beste der Liga ist, sage ich mal so. Da kann man auf jeden Fall ein Highscoring-Game erwarten, über 53,5 Punkte von rund 1,90. Man kann aber auch sagen, okay, auch in den ersten Vierteln wird schon viel gepunktet werden. Ich denke, die Chiefs mit Mahomes werden auch keine Zeit verlieren, und da könnte man auch über 27,5 Punkte in Halbzeit 1 setzen. Das ist gar nicht mal so unwahrscheinlich. Da gibt es auch Quoten von rund 2,05. Oder aber natürlich auch bei 365, dem Testsieger. Da gibt es natürlich immer Touchdown-Wetten. Da würde ich wahrscheinlich auf Hill oder Kelce setzen. 1 bis 2 Touchdowns. Aber auch ein Chase ist natürlich drin, und das Quoten von rund 2,05 ist auf jeden Fall machbar. Jonas, du hast jetzt schon einige Quoten genannt, einige Wetten, die man platzieren könnte. Was ist denn dein Tipp, wenn du dich festlegen musst? Tatsächlich gehe ich
entgegen Morten, der hatte ja gesagt, die Chiefs gewinnen. Die sind auch natürlich Favorit bei den Buchmachern mit Quoten von rund 1,28. Die Bengals kriegen Quoten von 3,80 bei den deutschen Buchmachern. Ich sage aber, dass diese Offense um diesen Mahomes ja nicht nur eine Nummer, sondern 2 oder 3 Nummern zu groß sein wird. Und deshalb ist hier mein Tipp minus 6,5 Handicap und Sieg der Chiefs mit Quoten von rund 1,85 bei Betano. Ist das auf jeden Fall ein guter Tipp. Wir kommen zum zweiten Spiel, die NFC Championship. Ja, und ihr seht, ich habe den Helm schon in der Hand. Die 49ers spielen gegen die Rams, die tatsächlich den Super Bowl im eigenen Stadion gewinnen können. Morten, what do you think? Are the 49ers going to make it, or the Rams on home soil a chance for the Super Bowl? I mean, the 49ers historically they have beaten the Rams. I mean, the Niners record against the Rams since Jimmy Garoppolo took over as their starter in the beginning of 2019 is 6-0. They haven't lost. And Jimmy's record, including playoffs, 38 wins, 15 losses. I don't think he's an elite quarterback, Jimmy Garoppolo, but he's not asked to be elite. He's asked to manage the game, don't make the mistakes. It's not that glitz and glamour of the Los Angeles Rams, but again, 38 and 15. That is very impressive. Very impressive. I mean, he's going to dump it down to Brandon Ayuk and Deebo Samuel, and that's your X factor right there for the Niners. Deebo Samuel, he's a receiver, but they also line him up in the backfield. He has tremendous speed, and then of course you have their tight end George Kittle. So offensively, they got a lot of weapons. The Rams, they look like the Rams. I mean, they almost gave away the game, you know, and you cannot do that to a Brady-led team. And Brady, to his credit, came back. Now they got a lot of pressure on Brady, and Aaron Donald is the best player, the best defensive player in the league. So Cooper Kupp is the best wide receiver right now. Him and Odell Beckham Jr., they are very dangerous for the Rams. So I give the Rams an edge because of Aaron Donald and what he's able to do in the middle of that defense. You saw it against Tampa Bay where he just wreaked havoc. I mean, anytime you can just close everything down in the middle, it forces the quarterback. He's not able to step up in the pocket. He has to move sideways. Now, I mean, Stanford is great. He's got a strong arm and he can run. So it's going to be interesting to see, but the Rams are going to have to play a lot better and more consistently, especially on the defensive side of the ball late in the game where they just played so soft. I mean, they need to step it up there. They will have home field advantage. You have to say the 49ers have their numbers right now, have the Rams numbers, but I still like McVay. I mean, these are two Shanahan and McVay, two young, you know, coaches who are very creative offensively, how they can structure a game plan. It comes down to turnovers. It comes down to who makes the least amount of mistakes. I just feel like the Rams at home, offensive firepower, Aaron Donald in the middle. I think it's a really close game. I think the Rams are 3.5-point favorites. So I'm picking the Rams. I know a lot of people think the Niners got the Rams number, which they do, but I think we're going to see the Rams in the Super Bowl against the Chiefs. Rams again. And who's going to win there? Because your two picks, the Bills and the Packers, they lost in the divisional round. My two picks are no longer. Yeah. Who's going to win the Super Bowl then? The Chiefs are going to win the Super Bowl, no question. Yeah. No question. Okay. And it doesn't matter to me if it's the Niners or Rams playing them. Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit Morten mit. Die Rams übrigens eine Super Bowl-Quote von 3,00, also kurz hinter den Chiefs. Das ist auch mein Finaltipp tatsächlich, obwohl es dann am Ende wahrscheinlich nicht reichen wird. Aber man darf natürlich im eigenen Stadion darf man nie unterschätzen. Das ist immer ein Riesenvorteil. Allerdings, Basti, in den 3 Duellen in dieser Saison haben immer die 49ers gewonnen. Und das ist natürlich jetzt auch krass, ja. Ja, könnte man sagen, so ein kleiner Angstgegner, wenn man so will. In Woche 10 31-10 gewonnen und in Woche 18 nochmal 27-24.
Ja, bei den 49ers muss man aber davon ausgehen, Jimmy Garoppolo ist zwar ein guter Quarterback, aber halt nicht die Qualität wie ein Matthew Stafford. Und bei den 49ers ist es ganz klar, dass die Defensive Line das Prunkstück der Mannschaft ist, um Nick Bosa, um Eric Armstead und Samson Ebukam, die wieder ein überragendes Spiel abgeliefert haben gegen die Packers. Am Ende wird es darauf ankommen, wie gut halt Nick Bosa und Eric Armstead bei den 49ers performen können und wie gut Jimmy Garoppolo ist. Aber ich glaube tatsächlich, dass am Ende Matthew Stafford einfach die Nase vorn haben wird, jetzt auch wieder in den letzten Spielen fast 400 Yards, 28 von 38 angekommene Pässen. Also von daher, ja, die 49ers werden viel über Mitchell kommen und die Rams natürlich viel über ihr Passspiel. Cooper Kupp wird auf jeden Fall Anspielstation Nummer 1 sein und das dann im Prinzip auch Touchdown-Wette auf Cooper Kupp ist natürlich hier möglich, aber die Rams auch in den letzten Spielen, ähnlich wie die Chiefs, ein High-Scoring-Team, über 24,5 Punkte aus den letzten 4 von 5 Spielen sind Quoten von rund 1,87 und ich würde sogar so weit gehen, dass Cooper Kupp 2 oder mehr Touchdowns erzielt, das müssten dann so Quoten von rund 2,3 bis 2,50 sein bei Bet365. Also das sind auf jeden Fall hier Möglichkeiten, die man machen kann. Ja, ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen parteiisch, weil wir den 49ers-Helm hier im Set haben. Deswegen will ich die 49ers auch im Super Bowl sehen, dass wir das hier vorausgesagt haben. Wenn du dich jetzt festlegen müsstest, du würdest wahrscheinlich auf die Rams tippen, oder? Genau wie Morten ist das eigentlich auch mein Tipp. Er hat gesagt, die Rams mit einem Handicap von minus 3,5 und das ist im Prinzip auch mein Tipp mit Quoten von rund 1,91. Gibt es hier die besten Quoten bei Bet365. Und natürlich, wie in jeder Folge, haben wir auch zu den Conference Finals wieder unsere Hail Mary. Jonas, deine Hail Mary letzte Woche ein bisschen in die Hose gegangen, gleich doppelt. Welche hast du dir dieses Mal überlegt? Ja, Morten hat es ja auch schon angesprochen. Das könnte ein enges Spiel werden oder er erwartet ein enges Spiel zwischen den 49ers und den Rams. Und da wäre jetzt meine Hail Mary, dass die Rams erst in der zweiten Halbzeit kommen und die 49ers lange dranbleiben. Und das dann eigentlich in der ersten Halbzeit ein ähnliches Spiel wie bei den Chiefs gegen die Bills wird. Und daher ist meine Hail Mary, die ich jetzt werfe, Halbzeitstand unentschieden bei den 49ers und den Rams. Und da gibt es Quoten von rund 9,50 bei Betano. Jonas, danke dir für die Hail Mary und das war auch schon unsere Hail Mary für diese Woche. Hier seht ihr nochmal alle Tipps von Morten und Jonas auf einen Blick mit den dazugehörigen Quoten. Wir sind dann am 1. Februar wieder für euch da mit 2 Spezialfolgen zu Pro Bowl und dem Super Bowl. Bis dahin informiert euch auf wettfreunde.net. Ciao, bis dann.